next part of this chapter, that is colligative properties. That is the second part of this chapter. Alright, so there this chapter will end. After that we have electrochemistry and so on, have many other chapters. 10 chapters altogether you will be learning for 12th CBSE exams. Clear all of you? Right. Now, solution. What do you know about solution? I think you have come across this word already in chemistry, in 10th standard chemistry, 11th chemistry and all. Okay, so one of you can tell me what is solution. Maybe I'll ask one who is sitting there online. Mithun, yes. Tell me, Mithun. Sir, when a substance known as solute is dissolved in aqueous form or liquid, it's known as solution. When a substance is dissolved in aqueous, not only in aqueous, any solvent, right? When a solute is dissolved in a solvent, we call it as solution. Correct? Yes. Now, we have to look into the physical states, right? What are the physical states you know? Solid, liquid, gas. That's all? Any other state you know? You don't know, is it? There is one other state called, yeah, exactly. Who's that? Pratap, yes. Plasma. That's the other physical state. All right. Now, let us see the different types of solutions. Already we saw that when you add a substance in water or any other solvent, you get a solution. Necessarily, it is not only water. எந்த solute எடுத்தாலும் வாட்டர்லேயே டிசால்வ் பண்ணணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. சில solute வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும், சில solute வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது. அது எதனால அப்படிங்கிறத நம்ம லேட்டராக அதோட ரீசன் பார்க்கலாம். சரியா? எந்த solute எல்லாம் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுதோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? aqueous solution அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay? Now, see here you have different types of solutions. You have the brass, which is solid in solid. Solid in solid, liquid in liquid in liquid, gas in gas. In the different types of solutions we have. I am going to show you that. First we will see how to classify the types of solution. Number one is by appearance, then by physical state, then by amount of the solute. All right. Appearance la eppadi classify pannalam? Adoda physical state, I mean adoda paakkarakku adu eppadi irukku? It can be amorphous or it can be crystalline. How that substance is, based on that we can classify. When you dissolve it in water or any solvent, அது எப்படி இருக்கு பார்க்கறதுங்கறத பேஸ் பண்ணி இப்ப பாருங்க இது எப்படி இருக்கு. When you dissolve this substance inside, how do you classify this? It's called a homogeneous solution. எதனால அது homogeneous ன்னு சொல்றோம்? யூனிஃபார்மா இருக்கு. இங்க நம்ம டிஃபரண்ட் ஃபேஸஸ் நம்ம பார்க்க மாட்டேங்கிறோம் இல்ல, ஒரே மாதிரி இருக்கு. இதே ரெண்டு டிஃபரண்ட் ஃபேஸ் இருந்தா is it called homogeneous? No, not at all. It is heterogeneous. There may be some other physical form of the substance present there. இங்க பாருங்க, these are the different types of solutions. One is the gaseous solution, then liquid solution, then solid solution. Gaseous solutionsல solvent என்னவா இருக்கு? Solvent வந்து gas இருக்கு. Liquid solutionsல solvent is liquid. Solid solutionsல solvent solid. இப்போ நான் solvent solute-ங்கற வேர்ட் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் இல்லையா? solvent-னா என்ன, solute-னா என்ன? Solvent is a like the base, like in which the solute is being dissolved. Okay, base. I think people should not take that base. Medium of the dissolution of solvent. Yes, solvent is something that is taken in larger quantity. ஒரு சொல்யூஷன்ல larger quantityல என்ன எடுக்கறோமோ அதுதான் solvent. lesser quantityயா நம்ம என்ன எடுக்கறோமோ அதுதான் solute. அந்த solute தான் நம்ம எதுல dissolve பண்றோம்? solventல dissolve பண்றோம். So basically, as you said, it is the medium. Solventங்கிறது solute dissolve பண்ற ஒரு medium. புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? Yeah, all of you? Fine. Now, you see you have gaseous solutions in which I told gas is going to act as the solvent. Solute என்னவா இருக்கலாம்? Gas-ஆ இருக்கலாம், இல்ல liquid-ஆ இருக்கலாம், இல்ல solid-ஆ கூட இருக்கலாம். Right? So, இதில பாருங்க, gas in gas. If you dissolve a gas in gas, you get what? A gaseous solution. Example,
Any two gases you can mix, oxygen and nitrogen, right, or any other gas, it's up to you. Then liquid in gas, take for example chloroform. Chloroform is a liquid compound, CHCl3 chloroform. அதை நம்ம nitrogenல solve பண்ணலாம். Then solid in gas, solid is for example camphor எடுத்துக்கலாம். Camphor is a solid that you take it in nitrogen gas or oxygen gas, whatever you want. So that is your solid in gas solution. Next we go to liquid solutions. இங்க வந்து solvent என்னவா இருக்கு, liquid ஆ இருக்கு. Solute வந்து solid இருக்கலாம், liquid இருக்கலாம், even gas இருக்கலாம் இல்லையா. So see, gas and liquid example என்னது, any gas, oxygen or hydrogen, whatever you want, that you purge in water. Purge na என்ன, you push gas. If you take, see for example ஒரு beakerல நம்ம water எடுத்துக்கலாம் and you simply pass some gas, it won't dissolve, right? Is it easy to dissolve? Not at all. It won't easily dissolve. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to give pressure, right? We have to give some pressure to the gas such that it dissolves inside. So அந்த pressure ஓட relativity நம்ம further பார்ப்போம், இந்த chapterலயே வருது, where this, you know, how this pressure plays a role in dissolution of gas அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? So first, gas in liquid, you can take any gas and dissolve it in water. Then liquid in liquid, ethanol in water or any other liquid in water, right? It gives a true solution basically. Then solid in liquid, salt, NaCl or sugar or glucose, whatever you want, you take and you will dissolve in water. So that is an example for that. Then solid solutions, gas in solid, catalyst, very famous, another hydrogen in platinum or palladium எடுத்துக்கலாம். Palladium or platinum லாம் என்னது, metal surface, கரெக்ட்டா? ஸோ அந்த மெட்டலில் நம்ம ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஆர் ஆக்சிஜன் கேஸ் எதை வேணால் நம்ம எடுத்து கம்பைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ரியாக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, தென் தட் இஸ் திஸ் கிளாஸ், இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனுக்குள்ளே தான் அது வரும் இல்லை. ஹைட்ரஜன் அண்ட் பலேடியம் ஆர் பிளாட்டினம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? 11th ஆர்கானிக், எனிபடி? Addition of what? Hydrogen. அதுக்கு இன்னொரு பேரு hydrogenation or reduction. Correct. Addition of hydrogen is what? Reduction. So இது நீங்க alkenes addition எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா, alkenes and alkynesல அந்த catalyst பார்த்திருப்பீங்க. It's a very important catalyst. Right. Next, liquid in solid. Liquid in solidக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம்? Amalgam of mercury with sodium. அமல்கம்னா என்னது? அமல்கம் அப்படின்னா mercury இருக்குல்ல, mercuryயோட எந்த மெட்டலை நம்ம டோப் பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் தான் அமல்கம். இப்போ ஜிங்க் அமல்கம் அப்படின்னா ஜிங்க் எடுத்து நம்ம mercuryல டோப் பண்ணுவோம். டோப் மீன்ஸ் வாட்? we will mix that small amount of zinc in mercury. that is zinc amalgam. சோடியம் அமல்கம்னா என்ன? சோடியம் எடுத்து mercuryல டோப் பண்ணுறது, அது சோடியம் அமல்கம். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம சிந்தசிஸில் யூஸ் பண்ணுவோம், ஆர்கானிக் சிந்தசிஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படின்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இதை சொல்லுங்கள்? ஆர்கானிக் சிந்தசிஸில் அதோட ரோல் என்னவா இருக்கும்? கெஸ் இட். இதுவும் ரிடக்ஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, all these amalgams are good reducing agents. I hope you know what is a reducing agent. Oxidizing agent. What is it? What is reducing agent? Which gets oxidized. Which helps in reduction, in turn it gets oxidized. Correct? இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ரெடாக்ஸ் சாப்டரில் பார்த்துருக்கீங்களா? எஸ். Shall we go to the next? One more thing I forgot. Solid in solid. என்னது எக்ஸாம்பிள்? alloys. கோல்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸுக்கெலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கோல்டில் we dope some copper. So gold and copper both are solid metals. So solid in solid, that is an example. Brass or German silver, any alloy you take, that's an example for solid. Clear all of you? I want all of you to take this down, children, quick. You will first write what is a solution. Sorry? The noble gases also will form solutions also. Noble gases, it can form a mixture. They may not react, but they can form a mixture. So I want you all to write, put the date, today's date, and I hope all of you have a chemistry notebook.
Yeah, separate notebook you will have. Put the chapter name solutions and write down the definition. What is the solution? And then write the types of solution. Make a tabular column and copy this down, okay? This is a very important question for your 12th exam. Alright, 1 mark lala idu varum. Why are you late, dear? 7:30. Tomorrow I'll ask you to know gas and gas example solve, liquid and liquid. I am not sure whether why last one you want to see solid and solid. Just write copper in gold. Yeah. We saw what is homogeneous solution, that is uniform irukku அப்படினா it is homogeneous, correct. What is heterogeneous then? The solution which is not uniform, adana heterogeneous. Example for that, oil in water, Hand plus water. sand in water. So idella heterogeneous system. Are you all clear? Yes, that is the first difference. I have a doubt, sir. When you add a lot of salt to water and when it doesn't get dissolved, We'll come to that point. It is there. We'll be discussing what it is.
Once you have completed, those people who are online, please give me a thumbs up, okay? If you have completed. I think you have the thumbs up button there. Do you? Usually it is, yeah, it is there. Good. Anybody still writing here? Here everyone completed. Online, anybody still writing, copying down? Unmute and tell me, otherwise I will move to the next. Fine. All right. Yeah. Next we classify the solution in terms of amount of the solute. Amount of the solute na enna? எவ்வளோ solute நம்ம add பண்றோம். அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஒன்று குவாலிட்டேட்டிவாக பண்ணலாம், இன்னொன்று குவான்டிடேட்டிவாக பண்ணலாம். சரியா? குவான்டிடேட்டிவ் அப்படின்னால என்னது? எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் குவான்டிடேட்டிவ். உங்களுக்கு குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லைம்மா 11th டைட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ தட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ். குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னா சால்ட் அனாலிசிஸ். That is an example for qualitative. What salt is given to you அப்படின்னு நீ கண்டுபிடிக்கிறல்ல, that is your qualitative. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம சொல்யூஷன்ஸில் குவாலிட்டேட்டிவாக எப்படி நம்ம சொல்யூஷனை கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, we classify them as dilute and concentrated. Dilute solution அப்படின்னா என்ன? The amount of solvent will be more when compared to amount of solute. In other words, I can say amount of solute will be very less when compared to amount of solvent. அது ஒரு dilute solution. Dilute solutionனாலே என்னது? Solvent தான் ஜாஸ்தி இருக்கும், solute வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். Concentrated solutionனா என்ன? Solute வந்து நிறையா இருக்கும், solvent ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். சரியா? So that is how we classify solutions qualitatively. Next we go to quantitative classification. That I will tell you. அங்கே தான் we will come to concentration terms. ஏன்னா quantitative classificationனால என்னது? How much நீ சொல்லணும். இப்போ குவாலிட்டேட்டிவ்ல வெறும் டைல்யூட்டாக கான்சன்ட்ரேட்டடான்னு சொல்லிட்டே தான் முடிஞ்சிச்சு. Nobody is going to ask how much dilute, how much concentrated. ஏன்னா how much ன்னு கேட்டுட்டாலே it comes under what? Quantitative. You're getting my point? Yes. Now, I told you qualitative is this, and quantitatively we will be classifying, we will be able to predict the exact concentration of the solution. How? By using these concentration terms. இப்போ ஒரு solution இருக்கு. Example, you just imagine you have a beaker, right? And the 100 ml beaker la I'm just taking some 50 ml water. Okay, in that I am adding 1 gram of salt into it and I am dissolving it. Now if I want to find the concentration of the salt solution, what should I do? I should go to any one of the appropriate concentration term. புரிஞ்சுதா? All of you, you cannot use இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம்க்கு எந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் யூஸ் பண்ணணும்னு இருக்கு. நீ வந்து இஷ்டத்துக்கு வேற ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம்க்கு நீ எந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. தேர் இஸ் அ அப்ராப்ரியேட் டேர்ம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் மொலாலிட்டி, லாஸ்ட்டில் மொலாலிட்டி தெரியுதா? யா, ஆல் ஆஃப் யூ ஆன்லைன், ஆர் யூ ஆல் லிஸ்னிங் டு மீ? எஸ், மொலாலிட்டி தெரியுதாம்மா? இப்போ மொலாலிட்டி நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா உனக்கு என்ன வேணும்னா வால்யூம் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன் கிலோகிராம்ஸ் வேணும். அங்கே சால்வெண்ட்டோட வால்யூம் என்ன யூனிட்டில் வேணும் நம்மளுக்கு? கிலோகிராம்ஸில். அப்போ கிலோகிராமில் உனக்கு வால்யூம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீ மொலாலிட்டி யூஸ் பண்ண முடியும். நீ அந்த கிலோகிராமில் இருக்கிற வால்யூமை வச்சுட்டு நீ மொலாரிட்டி யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா டைரெக்டாக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது. தட்ஸ் வை ஐ சே யூ ஹாவ் டு சூஸ் அப்ராப்ரியேட் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம். புரிஞ்சுதா?
இப்போ we have different concentration terms like mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, parts per million, then mole fraction, molarity and molality. இதில் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? We will be seeing problems. Okay, how to use that term. அதுக்கு ஒன்றுக்குமே ஃபார்முலா இருக்குது. அந்த ஃபார்முலா நீ என்ன பண்ணணும்? படித்து ஞாபகம் வைக்கணும். Right, you have to keep the formula in mind. In the next class, I will be asking the formula to you. All right. So first, please make a note of this. Then we'll go to the next slide. Make a note. Sorry. All of you must maintain class notes. That's very important. Okay. Noted all of you? Yes. So first we'll go to mass percentage. Mass percentage of the formula என்ன? Mass of the component in the solution divided by total mass of solution into 100. And the 100 எதுக்கு percentage நால we are just multiplying with 100. Okay. So you will remember that mass percentage formula is mass of the component in solution divided by total mass of solution into 100. That's the formula. Right up. So inge example, suppose if somewhere you come across something written like this, 20% of sugar solution in water அப்படி இருந்துச்சுனா அப்படினா என்ன அர்த்தம்? 20% அப்படினா என்ன அர்த்தம்? percentனாலே you can just take it or assume it to be in grams. That is 20 gram of sugar in how much of water? 100 grams of water or 80 grams of water? 100 grams 80 grams ல பண்ணும் 80 ஏனா total solution தான் உனக்கு எவ்வளவு இருக்கணும் 100 total solution னா 100 மா total volume should be 100. So total volume of solution comprises of your solute plus solvent. அப்ப solute 20 gram இருக்கு அப்படினா solvent எவ்வளவு இருக்கணும் 80 இருக்கணும். So 20 gram of sugar in 80 gram of water gives you 20% of solution. Are you all clear? Yes. Make a note of this formula along with this example. Never confuse with that. That's why I stressed on this point. What's the importance of the W by W? No, that is just to show it is the mass percent. Mass, so that is given by W there.
Shall we go to the next? Yeah, here all of you done. Now volume percentage. Volume percentage எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு liquid solutions இப்போ சொல்யூட்டும் லிக்விடாக இருக்குது சால்வெண்ட்டும் லிக்விடாக இருக்குன்னா நம்ம வால்யூம் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரீவியஸ் ஒன் மாஸ் பர்சன்டேஜ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? சொல்யூட் வந்து சாலிடாக இருக்குது, சால்வெண்ட் வந்து லிக்விட் சால்வெண்ட், அதுக்கு நம்ம மாஸ் பர்சன்டேஜ் யூஸ் பண்ணலாம். அதுதான் ஐம் டெல்லிங் யூ, ஆல் ஆஃப் யூ ஆன்லைன், ஐ யூ ஆல் லிஸ்னிங் டு மீ, I want to stress the importance of the appropriate usage of the concentration terms. இப்போ ஒரு ரெண்டு லிக்விட் சொல்யூஷனுக்கு போய் நீ மாஸ் பர்சன்டேஜை யூஸ் பண்ண முடியாது. எதை நீ யூஸ் பண்ணணும்? வால்யூம் பர்சன்டேஜ் தான் யூஸ் பண்ணணும். புரிஞ்சுதாம்மா உனக்கு? ஸோ ஹியர் சப்போஸ் வி டேக் 20% எத்தனால் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? 20 ml ethanol in 80 ml water. So total வந்து உனக்கு 100 ml இருக்கணும். புரிஞ்சுதா? What is the formula for that? Volume of the component in ml divided by total volume of solution in ml into 100. Make a note quickly. Shall we go to the next? Next, mass by volume percentage. Mass by volume percentage na inge mass of the solute is going to be in grams divided by volume of the solution in ml. Okay, so இந்த மாதிரி again this is solid in liquid, so அந்த system இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Example, same 20% of sugar solution in water which we already saw, so we can take that. Okay, you need not copy this, only the formula you copy, that's enough. I'll go to the next. Next is parts per million. Question in the previous one. Okay. Will there be 100 milliliters of solvent or 80 milliliters of solvent? It should be total 100, so it should be 80. You see, but here mass by volume, it is always in medical shops. If you look at the medicines and all the drugs, it will be given as this much grams in 100 ml. 100 ml it will be given. Okay, so a specific amount of the solute in grams per 100 ml of the solution. That is what is meant by mass by volume. Okay, but in the first case only, it is, I told you, 20% is 20 in 80 grams of water. That is in the first case. Okay. Now, parts per million. What is parts per million? How many particles? எங்க இந்த parts per million நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இந்த unit? I mean, this way of measuring concentration.
In what? There's a device which is used to measure the quality of water. Quality of water, exactly. நம்ம ஆர்ஓ வாட்டர்லாம் வீட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பார்த்துருக்கீங்களா, அங்கே வந்து தட் பர்சன் வில் டெல் யூ how much ppm of this ion is there. இப்போ எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளோரைட் குளோரைட்ஸ் அண்ட் யூனோ அயன் கண்டென்ட் நம்ம கிரவுண்ட் வாட்டரில் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கணும்னு இருக்குல்ல. we cannot use which is the water which has more of iron content and all, right? So drinking purpose குமே தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ என்ன பண்ணணும், they will these people know, RO install பண்ணுற people know, they will tell you how much of ppm of ions are present அப்படின்னு. ஸோ இந்த ppm பேசிக்கலி ரொம்ப ட்ரேஸ் அமௌண்ட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம். ட்ரேஸ் அமௌண்ட்னா என்னது, ரொம்ப சின்ன மைன்யூட்டாக இருக்கிற அமௌண்ட். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஈவன் இன் பேப்பர் ஆர் நியூஸ் யூ சி அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்து இந்த கண்டாமினேஷன்ஸ் பொல்யூட்டன்ஸோட பர்சன்டேஜ் that will be mentioned in ppm. ஏன்னா it is smaller trace amounts. அதனால் imagine if sulfur dioxide or carbon monoxide and all is in more percentage, என்ன ஆகும், people will die. அது trace quantityயில் இருக்கிறனால it's okay, right? That's what இந்த ppm எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம், only for measuring trace quantities. அந்த concentration term தான் ppm, trace quantity மெஷர் பண்ணுறது. மற்றதுக்கெல்லாம் we don't go for இந்த ppm யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ sea வாட்டரில் டிஃப்ரெண்ட் அயான்ஸ் இருக்கா, chlorides are there, sodium ions are there, கரெக்டாக? ஸோ அங்கே எவ்வளோ sea வாட்டரில் இட்ஸ் ஸோ லார்ஜ் இன் குவான்டிட்டி. ஸோ அதில் ஒரு பர்டிகுலர் அயானோட கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம பார்க்கணுன்னா இட்ஸ் வெரி ஸ்மால், கரெக்ட்? ஸோ அதுக்கு நம்ம we have to use what, ppm. அதே மாதிரி தான் I gave you another example in RO water and all, correct? Please make a note of this formula. Parts per million is number of parts of the component divided by total number of parts of all components of solution into 10 power 6. Only the formula is enough. Santosh, turn on your camera, Santosh. I think I didn't see you. Copy the formula. Just a second. Yes, sir. Okay. Now we'll go to one other concentration term which is called mole fractions. Okay. Mole fraction of solute can be given by the number of moles of solute divided by total number of moles of solution னு சொல்லலாம். இல்லை you can say number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. That is mole fraction of solute. அப்போ mole fraction of solvent எப்படி சொல்லலாம், number of moles of solvent divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. You can define it that way, correct? Illati you can just write total number of moles of all components. Meaning is same. We are talking about binary solution. Binary solution and one solute, one solvent, correct? We are talking about that. So you will copy down this formula, mole fraction of component, which is given by this. What is this? It's not x, it's chi, chi. Okay. So psi of solute அப்படின்னா என்ன, எப்படி எழுதலாம், இப்படி எழுதலாம். Psi of solute is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. இல்லாட்டி A Bன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். A வந்து solute-னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தியா, A can be taken as solute and B can be taken as solvent. So the formula will become Na by Na plus Nb. Solvent க்கு Nb by
Na plus Nb. Then finally, how did we get this? When you add these two, right? This equation and this equation. When you add psi A plus psi B is equal to Na by Na plus Nb plus Nb by Na plus Nb. அப்போ என்ன ஆகும்? Numerator is same, no? Na, yes, here you will add Na plus Nb. So, it is 1. So, psi A plus psi B is equal to 1. Appo, from this, if you know psi A, you can find psi B. That is 1 minus this value will give you psi B. Am I right, all of you? So, please make a note of these formula along with this result. Online, are you all able to understand? Yes, sir. Good. Shall I go to the next? Okay. Take down the question. Note down the question, I will tell you. If 4 moles of alcohol, I am dictating, please note down. If 4 moles of alcohol and 6 moles of water are mixed, calculate the mole fraction of each component. I will repeat the question. If 4 moles of alcohol and 6 moles of water are mixed, then calculate the mole fraction of each component. Yeah? So, you have to calculate the mole fraction of alcohol as well as mole fraction of water. Apply the formula. Done means wait. Directly number of moles அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ணணும்? ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் அவ்வளவுதான். So now what is the formula? Mole fraction of alcohol is equal to number of moles of alcohol divided by total number of moles of solution. So இங்க number of moles of alcohol எவ்வளவு இருக்கு? 4. So 4 divided by 4 plus 6. So 4 by 10, which is 0.4. Okay. அதே மாதிரி mole fraction of water எப்படி பண்ணுவ? 6 divided by 10, which is 0.6. Simple, right? But don't think such question will come for your exam. This is just a trial. You will not get the number of moles directly.
you will have to find the number of moles. They may give you the mass. Okay, அந்த மாதிரி problem நம்ம பார்ப்போம். அப்போ நான் சொல்கிறேன் when it comes. Okay. So yes, this is your answer. I hope all of you have got this answer. 0.4 and 0.6. நீ இந்த ஸ்டெப்பை வந்து இப்படி கூட பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம யூஸ்வலாக how do we do? அந்த ரிசல்ட்ஸ் IA plus IB is equal to 1 அப்படியே கூட பண்ணலாம். Or you can do this, it's up to you. Next very important concentration term is what? Molarity. So உன்னோட chemistry labலலாம் பார்த்திருக்கியா சொல்யூஷன் எதில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க 2 mole 0.5 molar அப்படி போட்டிருப்பாங்களா Mன்னு போட்டிருப்பாங்க capital M போட்டிருப்பாங்க right. So that is your molarity. So what is the formula for it? Number of moles of solute in volume of solution in liter. Number of moles of solute divided by volume of solution in liter. This is a very important formula. So please make a note of this. I have a doubt. So what is the symbol for mole fraction? Is it like psi? Like an X, but it's not. Yeah, that's it. Shall I go to the next? Yes. Now we'll go to this problem. Please take down the question, children. Calculate. Please note down the question. Calculate the molarity of a solution. The molarity of a solution containing 5 gram NaOH, 5 gram NaOH in 450 ml water or 450 ml solution, write it as solution. Okay, I'll repeat the question. Calculate the molarity of a solution containing 5 gram NaOH in 450 ml solution. That is the question. Wait, I'll explain. Noted the question, all of you? Yes. So what are they asking you to find? They are asking you to find the molarity. What is given? Amount of NaOH is given. இல்லையா கிராம்ஸில் amount of NaOH கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் volume of solution in milliliter is given, not in liter. But your formula says molarity find பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? Formula என்ன சொல்லுது? We need number of moles of solute and volume of solution in liter. ஆனால் நம்மளுக்கு இருக்கிறது volume of solution milliliterல. அப்போ milliliterலேருந்து நம்ம லிட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். அது ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது இல்லையா? சரி, இப்போது number of moles of solute தான் ஃபார்முலாவில் இருக்குது. ஆனால் நம்மளுக்கு கொஷனில் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுக்கல. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மாஸ் ஆஃப் NaOH கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ மாஸ் ஆஃப் NaOHலேருந்து யூ நீட் த மோல்ஸ். ஸோ தேர் இஸ் அ ஃபார்முலா. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் தட்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு, this is a very important formula, number of moles is equal to given mass, yes, given mass by molar mass. So if you do this, you will get the number of moles. அப்புறம் நீ என்ன பண்ணலாம்? டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் முடிஞ்சிச்சு. கரெக்டா? ஸோ கிவன் மாஸ் என்னது நம்ம கொஷனில்? 5 grams. மோலார் மாஸ் ஆஃப் NaOH எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? மோலார் மாஸ் இஸ் நத்திங் பட் த மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் NaOH. ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் Na வந்து 23, ஆக்சிஜனுக்கு 16, ஹைட்ரஜனுக்கு 1. So 9, 10, 3, 4, 40 gram per mole. This is your another molar mass. So you just have to substitute and get the answer.
அங்கே லிட்டர் டு அந்த milliliter to liter conversion you have to do. How will you convert, children? 10 to the minus 3, sir. Sir, Divide by by 1000. 1000. Yes, divide by 1000. Milliliterல கொடுத்திருக்க வேல்யூவை divided by 1000, that's all. Do it and tell me the molarity. Sir, 0.26, sir. 0. Yeah, 0.278. Always after point I want you to take at least 3 digits. அப்பதான் உனக்கு closer வரும் value. இல்லாட்டி ரொம்ப approximate வரும். decimalக்கு அப்புறம் ஒரு 3 digits ஆத எடு. 3 to 4. Done now? Any doubts? Anybody has any doubt? No, it's simple. So far so good. Sir, 0.2777. எழுது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 4 digits I want, children. Sir, what's the fraction? That's fine. 278 வருது, fine. Round it off to 8. Yeah, round it off. Or should I 0.27 molar? Capital M போட்டுரு. இல்ல you will write the unit, mole per decimeter cube or mole per liter. You can write. இல்ல either write the unit or write capital M. சரியா? Shall we go to the next? All of you ready? Yeah? Yes, sir. So the answer is, I hope you got 0.278 molar. Correct? Fine. Yeah, this slide I left for working out, but I made you do it by yourself. Okay. Now we go to the next concentration term, that is molality. So please look at the difference. The previous one was molarity and now we are seeing molality. How do you represent or denote this? என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும்னா, அது வந்து கேபிட்டல் எம்ல நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் மொலாரிட்டியை, இதை வந்து ஸ்மால் எம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். சரியா? ஆனால் நீ இந்த மொலாலிட்டியில் சொல்யூஷன் நீ பார்த்துருக்க சான்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி. லேப்லலாம் நோபடி யூசஸ் திஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் டைம். ஏன்னா இட் இஸ் அ பிட் நாட் தட் ஈஸி ஆர் இட்ஸ் நாட் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் டு டூ. அதனால் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், மொலாரிட்டி ஆர் நார்மாலிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் லேப்ல. மொலாலிட்டி யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல, பட் யூ ஷுட் நோ what the formula is and how do you calculate, right? So molality is given by number of moles of solute. Same molarity மாதிரியே numeratorல என்ன இருக்கு, number of moles of solute தான் இருக்கு, divided by volume of solvent, mass of solvent in kg. That's the difference. இங்க solution கிடையாது, என்னது, solvent, mass of the solvent in kilogram. அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். புரிஞ்சுதாமா? மொலாரிட்டியில் என்னது டினாமினேட்டரில் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் லிட்டர், இங்கே மொலாலிட்டியில் மாஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் இன் கிலோகிராம். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். யா, மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ். Noted the formula? Yeah.
Now let me give you this question. Do this now. Calculate. I want all of you to close the textbook. Textbook is not needed. When I ask you to refer, that time you can refer. Okay. Calculate the mole fraction of ethylene glycol. Ethylene glycol, which has the molecular formula C2H6O2. In a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. Yeah. Look at the question carefully. First copy down the question. I'll explain the question to you. The question says you have to calculate the mole fraction of ethylene glycol. Ethylene glycol எப்படி இருக்கும்? அது basically என்ன compound ethylene glycol? Organic compound. Organic தான். அதுல என்ன family? Aldehyde. Here somebody. It's not an alkene. No. Aldehyde. Sir, alcohol. It's not. Yeah. Alcohol. The name itself says, right? Glycols. All. Oh, it's okay, fine. Huh? CH2OH. Yeah. Yeah, got it. Bond Yeah, yeah. CH2OH. It's a dihydric alcohol. Correct? இப்படி தானே இருக்கும் அது. Molecular formula match ஆகுதுல்ல C2H23 and here also 3O2. This is your ethylene glycol. It's a dihydric alcohol basically. Right. Seri, இப்போ now our concern is not about the structure. I just wanted to check whether you guys are aware. Now, what you're supposed to find? You're supposed to find the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of this by mass. Appo, assume you have 100 gram of solution. Adula 20% ethylene glycol na enna meaning? 20 gram ethylene glycol na meaning. So now we got what? Mass of ethylene glycol. Correct? Solution mass of ethylene glycol or mass of solute and kuda vechko, which is your ethylene glycol. அது எவ்வளோமா இருக்கு? 20 gram. Right? Then mass of solvent. அது எவ்வளோ இருக்கு? 80 gram இருக்கு. That is the meaning. Correct? Now you need to find the mole fraction of ethylene glycol. That is psi of A is equal to Na by Na plus Nb. This is the formula. Na is the number of moles of ethylene glycol. So, number of moles is nothing but given mass by molar mass. Given mass வந்து 20, molar mass தெரியுமா? தெரியாது. நம்ம calculate பண்ணணும். C2H6O2 calculate பண்ண பார்க்கலாம். C க்கு என்ன? Carbon க்கு 12, hydrogen க்கு 1, oxygen க்கு yes. Oxygen க்கு 16. 16 into 2. Total சொல்லு. Summation. Add up. 62. Yes. That's right. 62. So 20 divided by 62 divided by another by 62 plus NB ங்கிறது என்ன? Number of moles of solvent. என்னது solvent? Waterல. You can assume it's water. Alcohol எதுல dissolve ஆகும்? Water. So 80 grams. Given mass வந்து 80 divided by molar mass of water 18. 18 இல்லையாமா? Solve it. Yeah.
called EH, sir. EG, ethylene glycol iron. Oh, okay. Found out what is the mole fraction of solute. Do it. Sir, 400 by 62, sir. 400 by 62. No, wrong. 90 by. Sir, Yeah, Wrong, wrong. sir, 0.067. correct. 0.068. Correct. That is the what? Mole fraction of ethylene glycol. இப்போ நம்மளுக்கு mole fraction of water வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்? 1 minus this value. Yeah. What do you get? 1 minus this value. 1 minus 0.068 ama. What do you get? 0.932. 0.932. Yes, exactly. Okay, 1 minus this value. Ah, yeah, yeah. That's all. Correct, correct. சரியா? Next question போலாமா? Note down. I'll dictate the next question. Oh, sorry. Yeah.
calculate the molality of 2.5 grams of ethanoic acid, which is CH3 COOH, that is your ethanoic acid. Common name and acetic acid. In 75 gram benzene. So the question is, you have to calculate molality, not molarity. First, that you should be clear. Right. So molality calculate pannona, what is the formula? Molality given by small m, that is number of moles of solute, or I will write S. Yeah, number of moles of solute divided by, yes, mass of solvent in mass of solvent in kilograms. Right now, இப்போ number of moles of solute directly கொடுத்திருக்காங்களா? No, that they have not given. What have they given? They have just given the amount of it, mass of it, which is 2.5 grams, and they have told it is ethanoic acid. Molecular formula கொடுத்திருக்காங்க. We can find the molecular mass and do it, right? Given mass by molecular mass பண்ணோம்னா we will get given mass என்னமா 2.5 divided by molecular mass of this is 2 carbons, right? So 12 into 2, 4 hydrogens, 4 into 1, 60. Oxygen வந்து 16 into 2, 32. எவ்வளோ வருது? Yes, 60 grams. So 2.5 divided by 60, because 60 is the molecular mass. The whole divided by mass of solvent in kg, but here they have given in grams, so convert it by 1000. Simplify பண்ணி போட answer அவ்வளவுதான். சார் ஏன் சார் கீழே டினாமினேட்டர் 1000 கொடுத்துருக்கோம்? ஏன்னா 75 வந்து கிராம்ஸ்ல இருக்குல்ல, நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலால மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் கேஜி, ஸோ கிராமை நம்ம கிலோகிராமை கன்வெர்ட் பண்ணோம், ஸோ டிவைட் பை 1000. Sir, 0.5 m. Yes, that's right. Zero point 56. okay, 0.556 molal, round off, that's fine, but always try that, you know, after decimal point 4 digits. Accurate answer நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு கிடைச்சிரும். Same thing as if we have. சார் 0.55. Yeah, that's right. Five, 6, I believe. 556 m by kg. Either write mole per kilogram or just write molalium. But unit இல்லாம இருக்க கூடாது, ஏதோ ஒண்ணு எழுதணும். Capital M or small m? Small m, molality small m னு சொல்றேன். This is a small m, sir. Unit can take. That is mole per kg. MOL per kg. ஆமா, அப்படியே எழுது. சரி, next போலாமா? next problem. Yeah, take down.
calculate the mass percentage of benzene. I am dictating, write it down. Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride benzene, what is the formula? C6H6. And carbon tetrachloride, what is the formula? CCl4. Yes. If 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4. Purishda, so you are supposed to calculate the mass percentage of benzene and CCl4. Rendume. So I have given you the formula, right? What is the formula? Mass percentage is equal to mass of the component divided by total mass of the solution and the components. Total mass of components into 100. Do it. It's like 12 point. No, it can't. Why is it into 100, sir? Percentage da. So 16.6666% of benzene, and then Final answer only I want. Tell me. So 15.18%. What was it? So 15.18. 16.7 for benzene, carbon tetrachloride 83.3. Recheck the answer. There is some difference. Approximation. ஏதோ ரொம்ப approximate பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நீ. 16.67. Sir, I'm getting 31 points. No. What is the mass percentage? 26.2. How much? 28.2%. No. என்ன அப்படியே வேல்யூ ஹையா போயிட்டே இருக்கு. 15.4. 15.6. Sir, 15.27. Exactly. That's right. How calculation தப்பா இருக்கும். இது என்ன சிம்பிளா ஒரே ஃபார்முலா you are just substituting it. Yeah, you shouldn't. அதுதான் நான் சொல்றேன். பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் 3 to 4 digits எடுத்தேன்னா உனக்கு கரெக்டான அக்யூரேட் ஆன்சர் வரும். இல்லாட்டி கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வரும். பட் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சுன்னா கால்குலேஷன் தப்புன்னு அர்த்தம். இப்போ உனக்கு வந்து ஐ திங்க் டெசிமல் இஷ்யூ, ஐ மீன் டெசிமல் பாயிண்ட் நீ
approximate பண்ணியிருக்கேன் அதனால உனக்கு slight difference வருது yeah so the answer is 15.27% எதுக்கு benzene ஓடது Can you solve it in the board, sir, just for a clarification? you are going to solve it I am just going to write the substitution yeah mass per what is the formula children tell me the formula Mass of the solute divided by the entire a mass percentage of benzene is equal to mass of benzene. mass of benzene and direct போட்டுட்டுமா Yeah, sir. 22 divided by 144 into 100. 144 எங்க இருந்து வந்துச்சு நமக்கு 22 plus 122. 22 plus 122 which is your CCl force so இத சால்வ் பண்ணா we will get the answer right அப்புறம் what should you do for the next one CCl4 இதே மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல 100 minus this value if you do you will get the percentage of CCl4 that is easiest way to do இல்லாட்டி நீ இதே மாதிரி step யூஸ் பண்ணி கூட பண்ணலாம் just again you will take it as 122 divided by 144 into 100 புரிஞ்சுதாடா all of you shall we go to the next question okay next question calculate the mole fraction of benzene calculate ma இந்த question ஓட answer நான் எழுதிட்டேனா just if anybody has not got 15.27% benzene க்கு yeah yeah so 100 minus 15.27 வந்து CCl4 ஓட percentage வரும் which is 84.72 okay வா previous question ஓட answer now I'll give you the next question calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass 30% by mass in CCl4 this is the next question I'll erase the previous question so you are supposed to calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride do it you already have the molecular mass of CCl4 quick up பண்ணிரலாம் இங்க கால்குலேட் பண்றது மோல் ஃபிராக்ஷன் நல்லா கண்ணை திறந்து क्वेश्चन பாரு mole fraction நீ calculate பண்ற அதுக்கு என்ன வேணும் mole fraction of benzene is equal to number of moles of benzene divided by total number of moles of solution right அப்ப number of moles of benzene க்கு என்ன வேணும் அது டைரக்ட்டா கொடுக்கல they have given 30% which is nothing but 30 grams so given mass of benzene 30 grams so 30 divided by molecular mass of benzene which is அதோட molecular mass என்ன 12 into 6 plus 6 do it புரிஞ்சுதாடா all of you 17 CL, what is the 35.5 the CL? That is 35.5 for CL. yeah அதுதானடா போன ப்ராப்ளம்ல போட்டுருப்பீங்க CCl4 க்கு அது யூஸே பண்ணல நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணலையா ஓகே 35.5 CCl க்கு
35.5 and C is carbon ku 12. 142. 142 milliliters. 12. Are you all doing? I'll be checking your notebook, children. Sir, 0.458. Yeah, good. So in the question 30% by mass of benzene. Yeah, so mass of benzene is what? 30 grams. Right? Molecular mass of benzene எவ்வளோ எவ்வளோடா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க? 78 ஆ? 78 gram per mole. அடுத்தது mass of CCl4 எவ்வளோ இருக்கு? 70 grams given mass. Molecular mass 154. 154 144 54 கரெக்டா? உனக்கு என்னடா இதில் புரியல? I thought it would be 56. If it's 56, that would be very easy. Simple ஆ முடிச்சிடலாம். உன் இஷ்டத்துக்கு அதை மாற்ற முடியாது. மாலிகுலர் மாஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு. ஓகே, ஸோ we are done with this. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? மோல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் பென்சீன் கேட்டிருக்காங்க, which is psi of benzene, that is solute, which can be written as NB by NA plus NB. ஸோ NBங்கிறது என்ன? இங்கே psi Bன்னு வச்சுக்கோ. NBங்கிறது number of moles of benzene which is given mass by molar mass. அதே மாதிரி இங்கேயும் plus 70 by 154. அவ்வளோதானே? இது சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது we will get the answer. அது டைம்லாம் இருக்காது, ப்ராக்டிஸில் வந்துடும், டக்கு டக்குன்னு பண்ணணும். Yeah, that's correct. 0.458. This is the answer. Okay, va? Sure. Next problem polama. Yes. Please copy down the next question. Calculate the molarity of each of the following. A,
30 grams of cobalt nitrate dot 6 H2O in 4.3 liters of solution. This is one subdivision question. Next subdivision, 30 ml of 0.5 molar sulfuric acid diluted to 500 ml. First, copy down the questions. Shall I rub the previous? Yes, sir, you can. ಯಾರೋಡ phone? All of you must put your phones on silent. Sir, can you dictate the second question? Let's see, no? Do subdivision to yeah. Just go and calculate. 30 ml of 0.5 molar sulfuric acid diluted to 500 ml. Okay, so let's go for the first subdivision. இதில் என்ன calculate பண்ண போறீங்க? ரெண்டுத்துலையுமே molarity தான் find பண்ணணும். ஆனால் given data வந்து ரெண்டு subdivisionக்கும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு, அவ்வளவுதான் இல்லையா? First one, 30 gram of cobalt nitrate in 4.3 liter of solution. அவன் லிட்டர்லேயே கொடுத்துட்டான் இல்லையாமா? Liter is given. Volume of the solution in liter itself is given, so you need not convert, directly you can go. And here they have given 30 gram of cobalt nitrate in, cobalt nitrate oda formula enna, CONO3 twice 6H2O. So idukku you need to find the molecular mass, right? அது மட்டும் தான் உன்னோட வேலை. அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக simplify பண்ணிடலாம். Are you all clear with this first subdivision? So for that, cobalt, what is the atomic mass, children? Anybody got the periodic table with you? Atomic mass of cobalt. .93. Cobalt 58.93. Nitrogen, you know, என்ன atomic mass 14. Oxygen உனக்கு தெரியும், hydrogen உனக்கு தெரியும். சரியா? பண்ணு. கோபால்ட்டுக்கு என்ன சொன்னேன்? 58.93. Now do it. You can easily do first subdivision. Sir, atomic mass எவ்வளவு சொல்லுங்க? 58.93. Santosh, are you there? Yes, sir. Let me just count down to the answer. 8.93. நம்ம அக்யூரேட்டாக பண்ணாலே ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது இல்லை? பொறுமையாக கால்குலேஷன் போடு, ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணு.
Sir, 3.323. That's sufficient. No. Sir, 0.027. Okay, after that 0.02 க்கு அப்புறம் என்ன வருது? இன்னொரு digit எடுக்கலாமே. That's correct. I want all of you to do it. ஒரு ஆன்சர் வந்தோன்னா அதை காப்பி பண்ணக்கூடாது. Come on, do it. Sir, 0.024. Exactly, 0.024. I want you to do it. Now I am coming to check your calculations. இல்லாட்டி உனக்கு கால்குலேஷனே போட தெரியாமல் ஆயிடும். பொறுமையாக பண்ணு, டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. Do it. When are you going to learn? This is the time for you to learn. Every problem, if you yourself try and find the answer only, you will get that speed in the exam. நீ இப்போதைக்கே ஆன்சர் சொல்கிறாங்கன்னு நீ காப்பி பண்ணேன்னா இப்போ எக்ஸாமில் போடுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் கால்குலேஷன். சரி, first part of the question is over, all of you. The answer is 0.024. Subdivision A க்கு answer 0.024 molar. Okay வா? Subdivision B போலாமா? They say given data பாருமா, இது கொஞ்சம் different-ஆ இருக்கு. You have to find the molarity. That is same, but given data is slightly different. இது வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்ததில்லை இல்லையா? So what is given? 30 ml of 0.5 molar sulfuric acid it is diluted to 500 ml. So என்ன பண்ணியிருக்காங்க? Initially they have 30 ml of how much concentration sulfuric acid? 0.5 molar sulfuric acid. இப்போ இந்த 30 ml என்ன பண்ணியிருக்காங்க? They are diluting it to 500 ml. அப்போ dilute பண்ணும்போது, that is when you add more of water and you make it up to 500 ml, naturally அந்த concentration இங்கே என்ன ஆகும்? Decrease ஆகும் இல்லையா? அவங்க அந்த concentration என்னதுன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. We know that it will decrease, but to how much? We need the value. Again, that's quantitative. So we need to find the molarity here, right? So how to do that? We go with the volumetric principles. As per volumetric principles, V1 M1 equal to V2 M2. Here V1 is the first volume, which is 30, into M1 is 0.5, that is equal to V2 is 500 into M2. You need to find M2. அப்போ M2 மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? Take it to the other side. 30 into 0.5 by 500 gives you M2. Simple. Do it. So 0.03. Yeah, right. Excuse me. Children, you are getting it online. Those who are present online, you are able to understand. 300 Yes, sir. M2, so it will be mole per liter. Sir, this is the 0.03. Correct. 0.03 is the answer. M2 என்னது? 0.03 molar. Don't forget to mention the unit. Mole per They'll reduce half a mark. Okay. 12th boards are not going to be like your 11th final exam. How did you do your 11th exam? You really did it well, honestly? எதையோ ஒன்று எழுதி எப்படியோ அப்படியே 12th வந்தாச்சு. அதனால் but you have to be serious in your 12th grade. So from day 1, all of you listen to me. From day 1, you will have your class notes ready.
You will not miss any class. You will come to the classes regularly, right? And no writing the notes here and there in different notebooks. You will just copy it down in the same chemistry notebook. உன்னால வர முடியலனாலும் என்ன பண்ணணும், ஆன்லைனில் அட்டென்ட் பண்ணி ஆகணும், ரைட்? ஈவன் அதுவும் முடியாத சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும், ரெக்கார்டட் செஷனை go through பண்ணணும். புரியுதா? If you miss something in between, then you will not have that continuation. That's the problem. So I want you all to be in the same page throughout the year. Okay, only then you can score good marks in your boards. All right, shall we go to the next problem now? Take down, calculate the mass of urea. Calculate the mass of urea. Urea oda molecular formula என்னமா? NH2CO NH2. It's a diamide. Right? Urea is a diamide. Take down, calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molal MOLAL 0.25 molal aqueous solution. I'll repeat the question. Calculate the mass of urea. I have given the molecular formula on the board. It is NH2CO NH2. Required in making 2.5 kg of 0.25 molal aqueous solution. This is the question. Purunchida? Try doing it. I'll erase all this, children. I hope you have copied. Okay. So, tell me what is asked in the question. You are supposed to calculate the mass of urea, and what is given, that is required to make 2.5 kg of 0.25 molal aqueous solution. So, molality is equal to, what is the formula? Number of moles of urea. இந்த இடத்துல solute என்னது? Urea divided by mass of solvent in kg. அதுதான் என்னது? In making 2.5 kg இருக்குல்ல, அதுதான்டா உன்னோட solvent. So you have to substitute. Molal என்னது? 0.25 molal. கரெக்டா? Mass of solvent எவ்வளோ? 2.5 kg. கரெக்டா? இங்க number of moles we will write that as given mass by molar mass. Molar mass of urea என்னது? Find it out. 60 வருதா? Nitrogen என்னமா? Nitrogen 14 into 2. Hydrogen வந்து 4. Oxygen 1. Carbon 1. கரெக்டா? 28, 4, 16, 12, 60. Okay. So mass by 60 by 2.5 kg. Yeah, I'll tell you. Wait. So this step you understood. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? Mass by, I'm just simplifying, 60 into 2.5. இங்கே வந்து 0.25. மாஸ் வேணும், இதெல்லாம் இங்கே எடுத்துகிட்டு போ. அப்போ உனக்கு மாஸ் கிடச்சிருமா? Are you all clear, children? Online and here, boys? மாஸை மட்டும் அங்கே வச்சுட்டு இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டேர்ம்ஸை
அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டா நம்மளுக்கு என்ன வந்துரும்? We will get the mass. So 37.5, sir. I'll check. So mass is equal to 0.25 into 60 into 2.5. Answer is 37.5. yes, 37.53 grams. Okay, va? All right. So one more question I wanted to do, but then we are running short of time. So just copy this answer. 37.5. Yeah, 37.53 grams. 53. 37.5. You have to do, you come. Oh, it's a whole number. Okay. I don't know how they got 37.5. Okay. So let's just summarize what we learned today. All right. So we started with what is a solution? Yeah, you know that solution is made up of solute and a solvent. I told you what is a solute, which is, you know, the substance which is in lesser amount is the solute. The substance taken in larger amount is the solvent. These two together gives you the solution. And we saw the types of solution. Majorly we classify them as homogeneous and heterogeneous solution. Homogeneous solution is one in which the composition is uniform throughout the solution. In heterogeneous, the composition is not uniform. And then we saw different types of solutions, that is when the solvent is your solids and solute is going to be solid, liquid or gas. You had different examples for that. Then similarly, liquid as a solvent and solid, liquid, gas as solutes, and when gas as the solvent and solid, liquid and gas as the solutes. In the combination lala we saw some examples as well, right? After that, what did we see? We saw, yes, we saw the classification of solution in terms of qualitative and amount of substance based பண்ணி எப்படி classify பண்றது. That is nothing but your qualitative and quantitative classification. Qualitative la we spoke about dilute and concentrated. Quantitative la you had different concentration terms. You saw mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, ppm, parts per million. அப்புறம் molarity, molality, mole fraction. இதெல்லாம் பார்த்தோமா? இதோட ஃபார்முலாலாம் பார்த்தோமா? ஒரு ப்ராப்ளம் எல்லாத்துலேயும் பண்ணிட்டோமா? Yes. So what is your work now? இப்போ புக்கை மூடி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது மட்டும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. That will not work out. Right? I want you all to sit and work out the same problem again by yourself. Just by doing it in the class, you will not get it, children. You have to spend time understanding it and doing it. First, you will go home, sit and prepare what I taught you. Then you will memorize the formula. All the formula you will memorize. After that, you will work out the problems that I taught you. Got it? After that, you will have to try the problem from your book back. Purinjada? This is the way I want all of you to go ahead with your 12th preparation. Am I clear to all of you? Yes. For all the chapters, this is how we are going to go. I will be doing the problems. You will again repeat it by yourself at home. Got it? Fine then. Thank you all. See you all in the next class. Take care. Thank you.